Hello and welcome everyone. This is Mohammed Inzamam from Saimedha Coaching Center Koti, Hyderabad. Saimedha Koti, Hyderabad has started coaching for 2026 ESET, 2025 ESET and 2024 ESET, both offline and as well as online coaching for first year students, second year, third semester students and final year students. My dear students, remember that ప్రిపరేషన్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఐఐటీస్కి వెళ్ళాలంటే స్టూడెంట్స్ విల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ ఫ్రమ్ 6th స్టాండర్డ్ 7th స్టాండర్డ్ 8th స్టాండర్డ్ నుంచి వాళ్ళ కోచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా మనకు టాప్ 10 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ రావాలంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, థర్డ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ ఓన్లీ. థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దే నీడ్ టు జాయిన్ ఫర్ 2024 బ్యాచ్ ఓన్లీ. సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ టైమ్ ఆఫ్ 2 years. సో నౌ ద best moment is to take the admission 2025. But for first year students వాళ్ళకు ఇప్పుడు గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టైం ఇంకా అవైలబుల్ ఉంది. టైం స్లాట్ అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి అయిపోయిందంటే మళ్ళీ ఆ టైం అనేది మనకు తిరిగి రాదు. సో మై డియర్ స్టూడెంట్, దోస్ హు ఆర్ పర్సూయింగ్ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. Saimedha Koti Hyderabad is providing 30 days free classes in our YouTube channel only. 30 days వరకు మ్యాథమెటిక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, what are you waiting for? First year students, second year students and final year students, download the app saimedha.in and start your preparation from today onwards. Daily 7 to 8 pm we'll be uploading the first year mathematics class in our YouTube channel only. Those who have not subscribed so far the YouTube channel, subscribe the channel and press the bell icon to be notified for the further more updates. Rank విషయానికి వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, 2023 ఏ కాదు, లాస్ట్ గత 5 to 10 years నుంచి ఎక్కడైనా ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయంటే that is only Saimedha Koti Hyderabad. ECE లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, EEE లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, మెకానికల్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, కంప్యూటర్స్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, సివిల్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఫస్ట్ ర్యాంకే కాదు, టాప్ 10 లో మాక్సిమం ర్యాంక్స్, టాప్ 50 లో 44, 45, 35, 33 maximum ranks was secured by Saimedha Koti Hyderabad only. So my dear students, utilize the opportunity and join in the Saimedha Koti Hyderabad now as soon as possible. Thank you very much. With one more information I'll come back to you. Until then, keep watching Saimedha YouTube channel. This is Mohammed Inzamam signing off. Let's start the video now. Okay guys, moving on to the problems. Okay, let us discuss the first problem in our earlier discussion. అంటే మనం ఏదైతే ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పిన ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో, అంటే మనకు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అని అర్థం కావడం మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో let us discuss this problem first. Okay, then later on we'll move to the various problems. I will try to cover maximum problems in your academic. Okay, right. The first question in our discussion is that 1 by x minus 1 into x minus 2. But in earlier discussion I given some other view of doing the problem, but here we need to apply the methods. The standard way of doing the problems will be applying methods. Before going to apply, you need to classify. Okay, you need to classify the method first of all. This problem will approach to some method of methods 4, right? There are 4 methods. డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లం ఏదో ఒక మెథడ్కి మనకు అప్రోచ్ అవుతుంది. అది చెప్పండి, ఏ మెథడ్కి ఇది అప్రోచ్ అవుతుంది, మనం ఏ మెథడ్కి అప్రోచ్ అవ్వాలి? దట్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ డినామినేటర్ ప్రాపర్టీస్. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. వాట్ ఆర్ ద డినామినేటర్ ప్రాపర్టీస్ హియర్? ద డినామినేటర్ హియర్ హ్యావింగ్ 2 non-repeated linear factor. Those are irreducible. Always remember one thing, linear factor cannot be reduced further. You can make a conclusion that all the linear factors are irreducible. Reducible will be possible higher than linear factor. What are the higher than linear factors are there? Quadratic factor is there, cubic was there, okay, biquadratic also is there. Is it okay for you? Right. Let us see this problem. So as a denominator having non-repeated irreducible linear factor, I need to approach method 1, that is 1 by x minus 1 into 1 by x minus 2 is equal to a by x minus 1 plus b by x minus 2. If I take LCM on the right hand side, then what happens then? See, x minus 1 into x minus 2 will be the LCM here. Once I get x minus 1 into x minus 2 LCM, the cross multiplication will be happening. The
though we have x minus 1 here, x minus 1 gets cancelled. The remaining term will be multiplied to the numerator of this, that is nothing but a into x minus 2 plus b into this one will be multiplied to b into x minus 1. So what of the left hand side, as it is whatever you have here, you will write that x minus 1 into x minus 2. If you observe keenly, the denominators on the both sides, left hand side and the right hand side, gets cancelled because of the similarity, isn't it? Right. Then what you got finally here is that is a into x minus 2 plus b into x minus 1 is equal to 1. Make it as a equation 1. You please make it as equation, some equation. So by using this equation, I need to find a and b. Once I found a and b values, that is the conclusion of answer. Is it okay? Alright. So what are the possibilities to find a and b? There are different approachings to find a and b. Okay, we will see all this, but the simplest way to do the calculation of a and b will be considering some x term, because even you can compare on both sides, comparing coefficients was there. Okay, comparing coefficients is nothing but you will multiply everything on the left hand side, and what you have in the right hand side, you have a single term. Definitely we are comparing of coefficients also. Before that, a and b can be calculated easily in another method, that is nothing but very simple. If I want to find a, I need to suppress b. What do you mean by suppress? అంటే b ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేస్తే a వాల్యూ వస్తుంది. సో how can I suppress b? If I take x is equal to 1, 1 minus 1 will be 0, b into 0 will be 0. Sir, no? Right. Then I can eliminate b, then I would have only a. That is nothing but I can easily find out a. Of course, we will do the calculation here. So finding of a, what I am doing, let x is equal to 1. Let x is equal to 1. Then what happened? A into 1 minus 2 plus b into 1 minus 1 is equal to 1. 1 minus 2 will be minus 1 plus b into, this is 1 minus 1. That is nothing but 0 is equal to 1. That is nothing but, b is completely 0. Though a into minus 1 is equal to 1, that is nothing but minus a is equal to 1. Finally, I can write a is equal to minus 1. So this way I got a is equal to minus 1. Similarly, I need to find the b value also. So how can I find the b value? Very simple. If I want to find the b value, I need to suppress a. And a eliminate cheyali. Then when will be a will be suppressed? Very simple. If you take x is equal to 2, definitely x is equal to 2, then a will be suppressed, a will be eliminated. Let x is equal to 2. Then what happens then? In the equation 1, from equation 1 I am writing everything. Okay, right here also from equation 1 I have written. Okay, right. So what happened here then? X is equal to 2 means what? A into 2 minus 2, that is 0, plus b into 2 minus 1, that is 1 is equal to 1. A into 0 will be 0. I am not writing anything further. B into 1 will be b is equal to 1. So finally I got b is equal to 1. Once I got a and b values, I can substitute over in the given question, isn't it? Right. So nothing but I am just substituting the a comma b values. Then what happened then? 1 by x minus 1 into x minus 2 is equal to, a was minus term undi ikkada, ante minus 1 by x minus 1 plus b was plus 1 by x minus 2. Minus 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2. అయితే మనం ఆల్రెడీ చేసాం ఈ ప్రాబ్లమ్ని, ఫస్ట్ క్లాస్లో వేసాం. అది ఎలా ఉందంటే 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 1 అని రాస్తాం. దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ టర్మ్స్ని ఫస్ట్లో రాస్తాం. అలా రాసినప్పుడు మనం ఏదైతే సాల్వ్ చేసామో ఆ ఫామ్ వస్తుంది. జనరల్గా ఇది నెగిటివ్ టర్మ్ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి యూ మైట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్.
పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ 1 by x minus 2 minus of 1 by x minus 1. This is the way to do the problems. ఇదే ప్రాబ్లం మనము ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. అదే చేసాం కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఎట్లా మనకు వస్తుంది ఆన్సర్, సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. నువ్వు మెథడ్ 1 అప్రోచ్ చేసినా సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. ఏ మెథడ్ అని అప్రోచ్ చేసినా ఒక ప్రాబ్లమ్కి సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ ఆ ఆన్సర్ని డిఫరెంట్ వేలో చేయొచ్చు. ఒకటే వే ఉండదు. మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈస్ ద అకాడమిక్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? రైట్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. Please note down carefully. Okay, right. Okay guys, moving on to the next problem in our discussion. Here is that, let us see the question here. If x minus 4 divided by x minus 2 into x minus 3 is equal to a by x minus 2 minus 1 by x minus 3. If this is possible, if అనే కండిషన్ అర్థం ఏంటి, ఇది అవుతే, if it is possible, then he is asking to find a value. What is asking? He is asking to find a value. Okay, generally if you see the question the left hand side properly, the denominator having non-repeated irreducible linear factors, isn't it? Right. Of course you will approach definitely the method 1. What do you mean by method 1? A by x minus 2 plus b by x minus 3 generally. But the examiner was given directly a by x minus 2 minus 1 by x minus 3. That means what? He given b value directly. He given the b value directly. I am just asking you to find a value. That's it. Very simple. Very simple. As simple as that. Okay. Once again, please listen very carefully. The question here, the denominator having the denominator properties having non-repeated irreducible linear factors. We will definitely approach to method 1. Then when method 1, as per method 1, you need to write a by x minus 2 plus b by x minus 3 generally. But in the question given, if this is possible, then he is asking to find a. And ఇది అవుతే a value ఏంటని అడుగుతున్నాడు. జనరల్గా అయితే ఏ బై బి బై రాయాలి, బట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో బి వాల్యూ ఇచ్చేసాడు, ఏ వాల్యూ మాత్రం కనుక్కోమంటాడు. దట్స్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్. హౌ కెన్ వి డూ? వెరీ సింపుల్. యాజ్ వి డిస్కస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, దిస్ విల్ ఇంప్లికేట్ ద ప్రాసెస్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్. See here, x minus 4 divided by x minus 2 into x minus 3 is equal to, if I take an LCM here, LCM తీస్తే ఏమవుతుందన్న, x minus 2 into x minus 3 will be the LCM. As I said earlier, a into x minus 3, a into x minus 3 plus 1 into x minus 2. Is it okay for you? Right. Then denominators will get cancelled on the both sides. Then what is the remaining thing here? I will write this one in the left hand side, that is a into x minus 3 minus of minus. Okay, either if you want you can write it as it is a minus of x minus 2 is equal to x minus 4. Is it okay? Right. So here, if I want to find a, in general, if a and b, if you have a and b, then you will calculate that, you will suppress b to calculate a. b ని కనుక్కోవాలంటే a ని సప్రెస్ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ అవన్నీ లేవు, ఓన్లీ a ని మాత్రం కనుక్కోమంటాడు. సార్ రైట్. ఎలా కనుక్కోవచ్చు? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇది ఏదైతే టర్మ్ ఉందో దాన్ని అక్కడ నేను ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాను. లెట్ us take రైట్ a into x minus 3 is equal to x minus 4. ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ x minus 2. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ దెన్ a into x minus 3 is equal to 2x minus 6. 2x minus 6 అంటే a into x minus 3 is equal to 2 కామన్ తీస్తే x minus 3. x minus 3 x minus 3 gets cancelled. Then a is equal to how much? 2. a is equal to 2. Is it okay for you? రైట్. సరే ఇలాగే చేయాలా ఖచ్చితంగా? సరే ఇక్కడ నేను సప్రెస్ చేయడానికి లేదా అంటే చాలా కూడా చేయొచ్చు. నువ్వు ఇంత నేర్చుకున్నావు కదా, అంటే ఏం కనుక్కోవడానికి బీ టర్మ్కి ఏదైతే ఉందో సప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే x is equal to, ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 2 అని తీసుకుంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. x is equal to 2 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? a into 2 minus 3, that is minus 1. This is minus of 2 minus 2, that is minus of 0.
is equal to 2 minus 4, that is nothing but minus 2. And a into minus 1, that is nothing but minus a is equal to minus 2. And minus minus gets cancelled, then a is equal to 2. ఇది ఎప్పుడు let x is equal to 2 అనుకుంటే, ఓకే, అలా కాకుండా జనరల్గా ఇలా కూడా చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం, ఎలా అప్రోచ్ అవుతారో మీ ఇష్టం, ఓకే. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్. అంటే ఒక సమ్ అన్నోన్ ఒక వాల్యూ ఇచ్చేసి, అంటే క్వశ్చన్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు, ఎగ్జామినర్ విల్ గివ్ ఎంటైర్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి ఇదేంటి, మెథడ్ 1 అప్రోచ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఎగ్జామినర్. అది మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 4 మనం చూసాం కదా. అంటే డినామినేటర్లో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్సే ఉండొచ్చు, రిపీటింగ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు, లేదు క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు, రిపీటింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఈ కేసెస్లో క్వశ్చన్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు, క్వశ్చన్ మొత్తం సాల్వ్ చేసేస్తాడు అతనే. ఎగ్జామినర్ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఈ విల్ పుట్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఎనీ వన్ ప్లేస్. ఏదో ఒక దగ్గర ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టేసి దాన్ని కనుక్కోమంటాడు. ఓకే, ఇది లీనియర్ కాబట్టి మీకు సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇది క్వాడ్రాటిక్ అనుకుంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి సిఎక్స్ ప్లస్ డి వస్తుంది. రిపీటింగ్లో ఉంటే ఇంకా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, గెటింగ్ ద పాయింట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈవెన్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్. సార్ మరి మనకు ఉన్న టైంలో కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ అంత టైం ఉండదు, 54 సెకండ్స్లో చేయాలి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఏ మెథడ్లో ఉందన్న సంబంధం లేదు, క్వశ్చన్ ఏ మెథడ్కు ఇంప్లికేట్ అవుతుందో నాకు సంబంధం లేదు. ఎప్పుడైతే సింగిల్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోమంటున్నాడో, సింగిల్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏ అని రిప్రజెంట్ చేశాడు, ఇట్ మైట్ బి కే, పి, క్యూ, ఆర్, ఎస్, ఎనీథింగ్. అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఒకటే ఒకటి. ఎందుకు, వాట్ విల్ డూ హియర్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు వాడు, ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందని చెప్తున్నాడు వాడు. అంటే ఈక్వాలిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇదే క్వశ్చన్ కాదు, మీకు ఎక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా, ఈవెన్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఇచ్చినా మనకున్న టైంలో చేయాలి. కాబట్టి 54 సెకండ్స్ కాదు, 10 సెకండ్స్లో చేయొచ్చు క్వశ్చన్. ఇది అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ నేర్చుకున్నారు. లెట్ us see the కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద ఎగ్జామ్ పేపర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సి ఎలా చేస్తాం చూడండి ఒకసారి. రఫ్గా ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ -2 క్యాన్సిల్ అయింది, ఐమ్ సారీ ఫర్ దాట్. -2 అక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈక్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ కన్సిడర్ చేసినా ఈక్వాలిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఈక్వాలిటీ మీన్స్ వాట్, ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఈక్వాలిటీ ప్రాపర్టీస్ వాట్, ఈక్వాలిటీ అర్థం ఏంటి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ ఈక్వల్ అవుతుందని అర్థం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ. సో నాకు ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్. తీసుకోనా సార్ అంటే అవసరం లేదు. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1, 2, 3, 4, 5 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఒక వాల్యూ నువ్వు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇన్ఫినిటీ రాకుండా చూసుకున్నట్టు తీసుకోవాలి. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, నువ్వు ఒక ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనుకున్నావు అనుకో, 2 - 2 ఏమవుతుంది, a/0 మీన్స్ వాట్, ఇన్ఫినిటీ. అలా రాకుండా తీసుకోవాలి. అక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 తీసుకున్నాం అనుకో, 1/0 ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి కండిషన్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆర్ 3 కాకుండా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ నా క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్గా ఉండాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటున్నాను. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ ఏమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ, 0 - 4 డివైడెడ్ బై 0 - 2 దట్ ఈస్ -2, 0 - 3 దట్ ఈస్ -3, -2 -3. ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a by -2, a by -2 -1 by -3. Is it okay? Is it okay? Right. See here, -4 by minus into minus plus 2 3s are 6. 2 3s are 6. So 2 2s are 2 3s are cancellation. Here minus and plus goes, so that is minus a by 2. ఇక్కడ minus into minus plus, that is 1/3. Okay, then ఎట్లా రాయొచ్చు దీన్ని, -2/3 is equal to minus a by 2 plus 1/3. ఈ 1/3 ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, -2/3 minus 1/3 is equal to minus a by 2 minus రెండు సైన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, యాడ్ అవుతాయి. అంటే -2/3 -1/3 మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే 3 LCM 2 1 ఏమవుతుంది, 3 అవుతుంది. 3 3 గెట్స్ క్యాన్సిల్, 1 మిగులుతుంది, -a/2. అంటే ఏం మిగిలింది ఇక్కడ, -1 is equal to -a/2 minus గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, a is equal to 2.